హాయ్. ఈ వీడియోలో మనం యూస్ మెమో హూక్ వచ్చి ఏం చేస్తుంది అనేది కవర్ చేద్దాం. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ సింపుల్ బాక్స్ కాంపోనెంట్ అండ్ ఒక బటన్ ఉంది దాంట్లో. సో వెన్ ఎవర్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బటన్ ద కౌంట్ విల్ గెట్ ఇంక్రీస్డ్. సో ఇట్ విల్ గెట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ హియర్. ఇక్కడ చూసారంటే తెలుస్తుంది. సో వెన్ ఐ క్లిక్ బటన్ ద కౌంట్ ఈస్ బీయింగ్ అప్డేటెడ్. Okay, so this is a basic thing. So now I want to do one more thing. For example, let's say whenever the count changes, maybe it depends on that. Depending on that, maybe I want to execute something. Maybe okay. Let's say I want to calculate. Okay, let it be. Maybe. One second. Okay, let's have one more state. So now we have two buttons. One is change count and another one is change color. Okay, and I'm going to have one more thing, that is text. Okay, I'm going to write a function that is going to do some calculation with the help of this count. I mean it's going to depends on this count. Okay, count ఇక్కడ పాస్ చేసుకుంటున్నా, దీన్ని డిపెండ్ చేసి ఒక ఫంక్షన్ రాయబడాలి. So it's going to do something here, maybe just a console. Okay, or maybe it's going to add the length. Okay, or maybe let's have some temporary variable. So basically what it is doing, so whenever whenever we call this function, it will take this count and it will multiply that count with a big number. Okay, ఇది ఒక పెద్ద నెంబర్తో మల్టిప్లై చేసి ఒక పెద్ద ఫార్ లూప్ని రన్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఆపరేషన్, రైట్? మరిన్ని లూప్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను
ఓకే 10 lakhs ఇక్కడ 10 lakhs పెట్టినాం. సో కౌంట్ ఇఫ్ యూ పాస్ 1 it will be 10 lakh, if you pass 2 it will be 20 lakhs, right? సో ఇది 10 lakhs టైం ఎవ్రీ టైం ఇది కాల్ అయ్యేటప్పుడు 10 lakhs టైమ్స్ 20 lakhs టైమ్స్ అలా ఒక్కొక్కసారి కౌంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేటప్పుడు మనకి అన్నిసార్లు కాల్ అయిపోతుంది, రైటా? సో ఇట్ విల్ బీ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్, రైట్? సో వీ కెన్ ఆల్సో ప్రింట్ హౌ మెనీ టైమ్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, so this is very expensive operation, right? This calculation is very expensive, right? So and I'm going to display this number in a box. Okay, okay, so now maybe we can see what is happening. It's 0 undi, so 0 times executed. సో ఇది కాల్ అయినది, ఫంక్షన్ అయితే కాల్ అయినది. లెంత్ వచ్చి ఇక్కడ 0 ఫస్ట్ టైం. ఓకే, కౌంట్ ఎందుకంటే కౌంట్ 0 కాబట్టి లెంత్ ఓకే 0 ఉంది. కౌంట్ 0 కాబట్టి మనకి ఫస్ట్ 0 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే ఫైన్. ఒకసారి మనము కౌంట్ ఇంక్రీజ్ చేద్దాం. ఓకే, సి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? 10 lakh టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మనకు ఒక అవుట్పుట్ ఇచ్చినది X. ఓకే, సో అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ చేంజ్ కౌంట్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ 20 lakhs times. Okay, okay fine. Whenever the change whenever the count gets changed, we have to execute this and we have to recalculate this value, because కౌంట్ చేంజ్ అయితే దానికి డిపెండ్ చేసి ఈ వాల్యూ కూడా చేంజ్ అవుతుంది, రైట్? ఆ రిటర్న్ వాల్యూ కూడా మనకి చేంజ్ అవుతుంది, దీంట్లో చూసే రిటర్న్ వాల్యూ. ఫైన్, కాల్ అయినది కదా 20 lakhs times. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ చేంజ్ కలర్. ఓకే, క్లిక్ చేశాను. చేంజ్ కలర్ క్లిక్ చేసినప్పుడు సేమ్ వాల్యూ దా కౌంట్ ఈజ్ నాట్ గెటింగ్ అప్డేటెడ్, రైట్? అది 2 దా ఉంది. సో 20 lakhs times ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. బట్ దర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ ఫంక్షన్, రైట్? హియర్ బికాస్ నేను వచ్చి కౌంట్ని ఇంక్రీజే చేయాల, 2 దా ఉంది. చేంజ్ కలర్ மட்டும் தான் అప్డేట్ చేయను. బట్ స్టిల్ వీఆర్ రన్నింగ్ unnecessarily, we are running this loop, right? We are calling this function. No matter whether we are updating the count or color, this is getting executed, right? We cannot avoid that. But ఏమంటే ఎవ్రీ టైం రీరెండర్ అయ్యేటప్పుడు ఏ స్టేట్ అప్డేట్ అయినా కాంపోనెంట్ రీరెండర్ అవుతుంది. కాంపోనెంట్ రీరెండర్ అయినప్పుడంతా ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది, రైటా? ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అయ్యి ఈ లూపు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అది చూడండి, జస్ట్ 2 నెంబర్ ఉండే వల్ల 20 lakhs times. అప్పుడు ఇంకా కొంచెం పెద్ద నెంబర్ ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ లూప్ అవుతుంది కదా. సో అది స్లో అయిపోతుంది, రైటా? మన అప్లికేషన్కి ఇది వేస్ట్ దానే. అంత పెద్ద లూప్ 20 lakhs times అంటే తక్కువ అంతా కాదు. చూడండి, ఒకవేళ సో ఇది క్రోర్స్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు చేంజ్ కలర్ ఇస్తే అన్నెసెసరీగా ఇన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, 2 crore. ఓకే, 2 crore 10 lakhs ఇట్లా వెళ్ళిపోయింది. ఇది అన్నెసెసరీదనే, ఇన్నిసార్లు లూప్ అవుతుంది. ఈవెన్ చేంజ్ కలర్ క్లిక్ చేసిన దానికే చూడండి, ఇప్పుడు కూడా క్లిక్ అవుతా కాల్ అవుతా ఉంది. సంబంధం లేకుండా కౌంట్ చేంజ్ అయితే దాన్ని ఈ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. సో 1 ఉంటే ఒక మార, 2 ఉంటే 20 lakhs times అట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను కౌంట్ చేంజే చేయలే, 2 దా ఉంది అంటే 20 lakhs times. కలర్ అంతా చేంజ్ చేస్తున్నాం, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో హౌ టు అవాయిడ్ దిస్? సో using useMemo we can avoid this scenario. What is mean by memoization? Memo అంటే useMemo అంటే ఫస్ట్ ఏంది? useMemo అనేది ఒక హుక్, రియాక్ట్ హుక్, విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెమోనైజ్ సమ్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, ఇది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఆర్ కేస్ దిస్ ఈజ్ అ ఎక్స్పెన్సివ్ ఆపరేషన్. ఇక్కడ మన గోల్ ఏంది?
ఈ ఫంక్షను ఎప్పుడు ఏ స్టేట్ చేంజ్ అయినా వెదర్ ఇట్ ఈస్ కలర్ ఆర్ కౌంట్ ఏది చేంజ్ అయినా ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ వాట్ వీ నీడ్ we just need to call this only when the count has been changed, right? కలర్ చేంజ్ అయితే ఇది కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్? ఓన్లీ కౌంట్ చేంజ్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనం కాల్ చేయాలి ఈ ఫంక్షన్ని, రైటా? సో హౌ టు డూ దట్ అది చూద్దాము. దానికి ముందు వాట్ ఈస్ యూజ్ మెమో అండ్ వాట్ ఈస్ మెమోనైజేషన్ అని చూద్దాం. యూజ్ మెమో అనేది used to memonize some expensive operation. Okay, so what is mean by memonization? Okay, let me give you some example. Okay, a equal to 1 plus 2. Okay, బాగా గమనించండి ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ ఏ అంటే 1 plus 2 వేసినాం, సో యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి 3, రైట్? ఈ సిరీస్లో 1 plus 2 plus 3, ఇక్కడ ఎన్ని ఆపరేషన్స్? ఒకే ఒక ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ 1 plus 2, ఫస్ట్ ఇట్ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ 1 plus 2, సో యూ విల్ గెట్ 3 plus 3, దెన్ అగైన్ ఇట్ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ the output of this, right? So that it will return 6. బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇది సింపుల్ థింగ్ దా, బట్ ఎగ్జాంపుల్కి తీసుకోండి, సేమ్ ఆపరేషన్ని చేస్తాను, రైట్? ఇక్కడ ఏం ఆపరేషన్ చేసిందో అదే ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ ఆపరేషన్ ఇక్కడ కూడా జరుగుతుంది, బట్ వీఆర్ డూయింగ్ ట్వైస్ అన్నెసెసరీలీ, రైట్? ఒకవేళ కానీ దీని అవుట్పుట్ మనకు ముందే తెలిస్తే వీ కెన్ అవాయిడ్ దిస్ స్టెప్, రైట్? వీ కెన్ అవాయిడ్ దిస్ స్టెప్, calculating this 1 plus 2, right? We can avoid that and we can directly go to this step and we can complete it. So the same thing, see, if we can use this a here, if we can substitute that here, then it will be easier, right? So we can substitute, right? 1 plus 2, that is what the result of 1 plus 2 is a, right? So we can substitute that, and now it will be directly 3 plus 3, right? 6, just one operation, right? How we achieved this? By caching this value, by utilizing this value, right? మనం ముందే ఒక పని చేసి పెట్టినాము, దాని రిజల్ట్స్ని డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు, మళ్ళీ అదే పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు, దాని రిజల్ట్స్ని డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు. అలా ఇలా క్యాష్ చేసి పెట్టి వాడుకుంటున్నాం కదా మళ్ళీ ఇంకొక స్టెప్లో. దీని పేరుదా మెమోనైజేషన్ అంటారు. ఈ మెమోనైజేషన్ ఇక్కడట్ట మన యూజ్ మెమో ఏం చేయబోతుంది ఏంటంటే, మన ఎక్స్పెన్సివ్ ఆపరేషన్ని అడుగుడుకు చేయకుండా ఎప్పుడు కావాలో అప్పుడు మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ చేయబోతాం యూజింగ్ యూజ్ మెమో. ఓకే, సో హౌ టు డూ దట్? యూజ్ మెమో అనేది కూడా ఒక హుక్. అఫ్కోర్స్ మెమోనైజేషన్ అంటే ఏందని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ఇది ఒక వెరీ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. మెమోనైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యాషింగ్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ క్యాషింగ్ దిస్ ఆపరేషన్, బట్ ఇది వచ్చి చాలా సింపుల్ అయిన ఆపరేషను. ఇది మీరు వచ్చి ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు. ఒక పెద్ద టాస్క్ అయితే ఇట్ విల్ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మేబీ యూ ఆర్ క్యాల్కులేటింగ్ అ బిగ్ ప్రైమ్ నెంబర్, ఓకే? దెన్ యూ డోంట్ నీడ్ టు maybe you recalculate that here, okay? And maybe you are calculating prime of n, okay? You don't need to do the same thing again here. Maybe if b depends on that prime of n, and you don't need to do the same thing again. Instead, you can just substitute a, okay? You don't need to calculate the prime of n again. If this is a expensive operation, this will save a lot of time for you, lot of computing power, by simply utilizing the results of previous operation, okay? The same thing we are going to do here. Instead of calling this expensive operation again and again, we are going to cache that value, the return value, and we will be calling that only when we really need it, okay? For example, this is also like use effect choose indali. Meer idi చూసేదానికి ముందు యూస్ ఎఫెక్ట్ చూసేసేయండి. సో యూ నో వాట్ ఈస్ యూస్ ఎఫెక్ట్. యూస్ ఎఫెక్ట్ అనేది రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటుంది. ఫస్ట్ది వచ్చి కాల్ బ్యాక్, రైట్? సో లెట్ ఇట్ బి. అండ్ సెకండ్ది వచ్చి అరే, డిపెండెన్సీ అరే. సేమ్ అదేలాగానే యూస్ మెమో కూడా రెండు తీసుకుంటుంది.
అండ్ ఈ డిపెండెన్సీ అరే స్పెషాలిటీ ఏంది, ఏమీ లేదంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ బి కాల్డ్, రైట్? యూస్ ఎఫెక్ట్లో చెప్పాను, ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ గెట్ కాల్డ్, దిస్ ఫంక్షన్ విల్ గెట్ కాల్డ్. ఓకే, and if you put empty array, this will be called only once. Okay, let's replace this. Okay, only once, right? So let's see what will happen if we put this inside this function and return it. Okay, now this will get executed only once in the life cycle of component, right? So, and this use memo will return a value, unlike use effect, this will return a value. Okay, x. I'm just replacing this with use memo. Okay, now this is a memonized function. Okay, ఇక్కడ ఉండే ఫంక్షన్ వచ్చి memonized అంటే ఈ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు కాల్ అవుతుంది అంటే ఓన్లీ వెన్ ద కాంపోనెంట్ మౌంట్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు స్క్వేర్ బ్రాకెట్ వేసినారు, రైట్? స్క్వేర్ బ్రాకెట్ వేస్తే ఇది వచ్చి ఓన్లీ ఈ కాంపోనెంట్ మౌంట్ అయ్యేటప్పుడు మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అండ్ యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ వాల్యూ అక్రాస్ రిటర్నర్స్. ఎక్స్ అనేది ఉంటుంది కదా, మళ్ళీ ఇది కాల్ అవ్వదు. ఫస్ట్ టైం కాల్ అయినప్పుడు ఏం రిటర్న్ అయిందో అదే వాల్యూ మళ్ళీ మీకు రిటర్న్ అవుతుంది. చూడండి, సో ఫస్ట్ 0 ఉందా, ఇప్పుడు నేను ఏమన్నా చేంజ్ చేస్తాను చూడండి, అప్డేట్ చేస్తుందా, 0 టైమ్స్ కాల్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. చూసారా, 0 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, 0 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఫస్ట్ టైం మొత్తం కాల్ అయింది. ఎస్, వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఓన్లీ వన్స్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ మనం అప్డేట్ చేస్తున్నాము చూడండి, కౌంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా, ఏం అవలా, దిస్ ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ కాల్డ్. ఈ ఎక్స్పెన్సివ్ ఆపరేషన్ కాల్ అవ్వాలా, బట్ వాల్యూ అయితే ఉంది మన ఎక్స్. ఫస్ట్ టైం రిటర్న్ అయిందా అదే వాల్యూని ఇది మళ్ళీ రిటర్న్ చేస్తుంటుంది. ఎందువల్లంటే ఈ యూస్ మేము ఈ వాల్యూని, అంటే ఏ వాల్యూని, ఈ ఎక్స్పెన్సివ్ ఆపరేషన్ రిటర్న్ చేసిన వాల్యూని మెమోనైజ్ చేసేసింది, అంటే క్యాష్ చేసి పెట్టుకోండి అది. సో ఎవ్రీ టైమ్ when the component renders, this is returning the same value, because this is not useMemo is not calling this expensive operation as you mentioned empty array in the second argument, right? So let's change this. Maybe if you remove this, what will happen, every time this will get called, and of course there is no use, right? Every time call అవుతుంది, అదేదా ఇక్కడ కూడా అవుతుంది, రైట్? నార్మల్గా రాస్తే కూడా అదే అవుతుంది. సో ఇలా రాసే దాంట్లో యూజే లేదు అసలు. ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, చూడండి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా ఉంది, కౌంట్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్. అండ్ ఫస్ట్ టైం అంటూ, కానీ మన యూస్ కేస్ ఏంది, సి దిస్ వాల్యూ వాట్ ఎవర్ ద calculate a big number from count, right? The output of this function is depends on this count, right? సో కౌంట్ చేంజ్ అయినప్పుడు మనకు కాల్ అవ్వాలి, అప్పుడు ద కరెక్ట్ వాల్యూ వస్తుంది. బికాజ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం మొత్తం అని పెట్టేస్తే నో మ్యాటర్ వాట్ యువర్ అప్డేటింగ్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ అప్డేట్ ద కౌంట్ యూ విల్ ఓన్లీ హ్యావ్ 0, బికాస్ దిస్ ఈజ్ ద క్యాస్ట్ వాల్యూ, రైట్? యూజ్ మేము ఎప్పుడు 0నే రిటర్న్ చేస్తుంటుంది. ఏమంటే దీన్ని కాల్ చేయదు, మెమోనైజ్ చేసి పెట్టుకుంటుందా, రిటర్న్ ఫస్ట్ టైం కాల్ చేసినప్పుడు రిటర్న్ చేసిన వాల్యూని మెమోనైజ్ చేసి పెట్టుకుని అదే వాల్యూని ఇస్తూ ఉంటుంది. Now it should make sense for us. Whenever the user updates this count, then this function should be called and the return value should be memoized across redunders. Okay, ఇది చేంజ్ అయినప్పుడంతా, కౌంట్ చేంజ్ అయినప్పుడంతా ఆ ఫంక్షన్ కాల్ అవ్వాలి. అది ఎక్స్పెన్సివ్ అయినా మనకి అవసరం, రైటా? ఎప్పుడు మట్టుందో అవసరం, కౌంట్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఉంటుందా, కలర్ చేంజ్ అయినప్పుడు మనకు అవసరం లేదు. సో ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ కౌంట్, yep, it is being called. Okay, ఇది కరెక్ట్, ఎక్స్పెక్టెడ్, ఎక్స్పెన్సివ్ దా, బట్ we need to calculate whenever the count changes, the value should be updated. ఈ ఎక్స్ అనేది అప్పుడు దానికి అయితే మరి అప్డేట్ అవ్వాలి, ఏంది కౌంట్ ఎంత చేంజ్ అవుతుందో దానికి తగిన మరి ఆ ఎక్స్ వాల్యూ రావాలి. కానీ కలర్ చేంజ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఊరికి అనవసరం కాల్ అవ్వకూడదు. చూడండి ఇప్పుడు కాల్ అవుతుందో చూడండి, కాల్ అవ్వాల, ఇక్కడ మళ్ళీ కాల్ అవ్వలేదు చూడండి, కన్సోల్ ఏం ప్రింట్ అవ్వలేదు చూడండి, అది అన్నెసెసరీ కదా. కలర్ చేంజ్ చేసినప్పుడు కాల్ అయితే కౌంట్ ఎట్నో సేమ్ కదా ఉండబోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ అన్నెసెసరీ, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్, అండ్ బట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సేమ్ రిజల్ట్స్తో వచ్చింటాయి. ఒకవేళ ఇది వేయకుంటుంటే కూడా సేమ్ రిజల్ట్స్తో వస్తాయి. కలర్ని చేంజ్ చేసేటప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ కాల్ చేస్తే సేమ్ కౌంట్తో. సో దానికి మనం ఇప్పుడు useMemo యూస్ చేసిన వల్ల ఏమైందంటే ఈ ఫంక్షనే కాల్ అవ్వదు, దీంట్లో నుంచి వచ్చిన రిజల్ట్ వచ్చి క్యాష్ అయిపోయి ఆ రిజల్టే మళ్ళీ వస్తుంది కలర్ చేంజ్ అయినప్పుడు. సో దిస్ విల్ నాట్ గెట్ కాల్, ఓన్లీ
when the count changes, this value will be updated, this x will be updated. ఓకే, చూడండి ఆ ఫంక్షన్ లోపల ఉండే ఎక్స్పెన్సివ్ ఆపరేషన్ వచ్చి ఓన్లీ కౌంట్ చేంజ్ అయినప్పుడు మాత్రమే కాల్ అవుతుంది. మిగతా టైంలో it will return the memoized value, it will not call this exact expensive operation. Okay, so that's all about useMemo. So this is used to optimize your application. Expensive operations ఏమైనా ఉన్నాయంటే unnecessary కాల్ అవుతూనే ఉన్నాయంటే to avoid that we can use this. Okay, of course మీరు కొంతమంది థింక్ చేసి ఉండొచ్చు ఇంతవరకు యూస్ ఎఫెక్ట్ బాగా చూసినారంటే గమనించినారంటే అది కూడా దగ్గర ఇలానే ఉంటుంది. కానీ యూస్ ఎఫెక్ట్ వచ్చి యూస్ ఎఫెక్ట్ విల్ నాట్ క్యాష్ ద వాల్యూ, మెమో ద వాల్యూ. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఇది రిటర్న్ చేసిన వాల్యూని లోపల నుంచి మనం ఈ ఫంక్షన్ నుంచి రిటర్న్ చేసిన వాల్యూని మెమోనైజ్ చేస్తుంది. అంటే ఇట్ విల్ కీప్ దట్ వాల్యూ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ ద సేమ్ వాల్యూ వెన్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్ అగైన్. ఐ మీన్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ రీరెండర్డ్, you will have the cached value here. Okay, without calling this it will give the cached value. అది అడ్వాంటేజ్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఆపరేషన్ రన్ అవుతుంది. సో బట్ యూస్ ఎఫెక్ట్ అనేది అలా రిటర్న్ ఒక వాల్యూని అంతా రిటర్న్ చేయదు. బట్ థింక్ యూస్ ఎఫెక్ట్లో కూడా ఇలాంటి దాన్ని అచీవ్ అయితే చేయొచ్చు. ఇది యూస్ ఎఫెక్ట్ రైటా. సో కౌంట్ ఇప్పుడు దీని లోపల ఉండే ఫంక్షన్ ఎప్పుడు ఉంటుందా రన్ అవుతుంది, కౌంట్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఉంటుందా రైటా. So you can do that. Okay, but the thing is యూస్ ఎఫెక్ట్తో చేయొచ్చు, ఇది ఎత్తుకొని మళ్ళీ ఎక్కడన్నా స్టోర్ చేయాలి మీరు, మళ్ళీ ఇంకొక స్టేట్ పెట్టాల్సి వస్తుంది రైట్. ఇది మరి ఒక వేరియబుల్ అంతా పెట్టుకొని మళ్ళీ. సో వెన్ ఎవర్ ద కౌంట్ చేంజెస్ దిస్ విల్ గెట్ కాల్ అండ్ రీకాల్కులేటెడ్ అండ్ దిస్ ఎక్స్ విల్ బీ అప్డేటెడ్ అండ్ యూ కెన్ సీ ద అప్డేటెడ్ వాల్యూ హియర్. ఓకే, బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద కేస్ ఇఫ్ యూ యూస్ ఎఫెక్ట్. అంటే చెయ్యొచ్చు, మోర్ వెర్బోస్గా ఉంటుంది. యూస్ ఎఫెక్ట్ వాడితే చూడండి, కాన్స్ట్ ఎక్స్ సెట్ ఎక్స్, మళ్ళీ మీరు ఇంకొక స్టేట్ పెట్టుకోవాలి బికాస్ యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ దట్ రైట్ 0. ఓకే, సో నౌ ఈ యూస్ ఎఫెక్ట్లో కూడా చూడండి, వెన్ ఎవర్ ద కౌంట్ చేంజెస్ దిస్ ఫంక్షన్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, ఓన్లీ వెన్ ద కౌంట్ చేంజెస్, నాట్ వెన్ ద కలర్ చేంజెస్ రైట్. సో అది ఓకే ఫైన్. కానీ మీరు సెట్ ఎక్స్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఆ స్టేట్ పెట్టి ఆ స్టేట్ని అప్డేట్ చేసుకుంటా ఉన్నారు. ఏమైంది, యూస్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ అన్డిఫైన్డ్, సారీ యూస్ స్టేట్. ఓకే చూడండి, ఇప్పుడు కూడా ఆ ఫంక్షను ఫస్ట్ టైం కాల్ అయింది. సో ఎప్పుడంతా కౌంట్ చేంజ్ చేస్తారో అప్పుడు మొత్తంతా కాల్ అవుతుంది. ఫైన్, చేంజ్ కలర్ క్లిక్ చేస్తే కలర్లో చూడండి మళ్ళీ కాల్ అవ్వాలి ఫంక్షన్. బట్ మీకు ఇక్కడ ఏం డిఫరెన్స్ అంటే యూస్ ఎఫెక్ట్తో కూడా యూస్ మెమో ఏం చేసిందో అదే చైన్ మారుతుంది. బట్ యూ నీడ్ ఎక్స్ట్రా స్టేట్ రైట్ టు కీప్ ద వాల్యూ. ఇది అవాయిడ్ చేయొచ్చు. యూస్ మెమో వాడారంటే యూ కెన్ అవాయిడ్ దట్. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ maybe use memo అనేది built in, but if you want to write your own use memo custom hooks, simple, see how easy it is. const use memo ఇలాగా రాసింటారు వాళ్ళు. హూక్స్, కస్టమ్ హూక్స్ అంటే ఏంది, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ ఫంక్షన్ మేబీ దట్ క్యాన్ ఆల్సో యూటిలైజ్ రియాక్ట్ హూక్స్. సో రియాక్ట్ హుక్స్ అనేది రెండు చోట్ల వాడచ్చు, ఒకటి ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ లోపల ఆర్ ఇంకొక హుక్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ హుక్ లోపల యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో యూ క్యాన్ థింక్ యూజ్ మెమో యాజ్ అ కస్టమ్ హుక్. ఒకవేళ మీరే రాయాల్సింది ఉంటే యూజ్ మెమోని ఎలాగా రాసింటారు, ఇంకేం లేదు, యూస్ ఎఫెక్ట్తోనే రాయాలి, నథింగ్ స్పెషల్. అండ్ యూ విల్ గెట్ దట్ అరే, దిస్ అరే యాజ్ అ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ రైట్. ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంది, ఒక ఫంక్షన్, సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఒక కౌంట్ అరే రైట్, అరే డిపెండెన్సీ అరే. ఓకే, ఈ డిపెండెన్సీ అరే ఇక్కడ పాస్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఈ ఫంక్షన్ ఇట్ విల్ గో హియర్. ఓకే, ఐ మీన్ maybe here. Okay, call that
and whatever is returned from this function, we will update that in the state, and we will return the x. So now our useMemo is ready. Okay, సేమ్ అంతే కదా. ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఒక ఫంక్షన్ పాస్ చేస్తున్నారు, ఫంక్షను ప్లస్ డిపెండెన్సీ అరే. సో మనం ఇంత ముందర యూజ్ చేసినవన్నీ యూస్ ఎఫెక్ట్ ప్లస్ స్టేట్ పెట్టి కంబైన్ చేసి useMemo అని ఒక కస్టమ్ హూక్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఎనీవే, దే రియాక్ట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ దిస్ in the package, React package itself. So you don't need to, I mean, this is something very common hook, right? Very common operation, right? So that is provided. So React team is providing it in their package itself. You don't need to write it yourself. Okay, that's all, guys. Yeah, thank you.